Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Starfielda. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Kontynuujemy, zdobyliśmy w ostatnim odcineczku hasło i robimy sobie dalej oczywiście misję najlepsi z najlepszych. Mamy tak, uciec prototypem, znaleźć mundur pilota i znaleźć sposób na ominięcie posterunku. To są dwie rzeczy, które możemy zrobić. Dobra, i teraz zobaczmy, co my tam mamy. Znajdź mundur pilota, dobra, i ucieknij, okej. Dobra, mundur pilota jest tutaj zaraz obok. Czemu on idzie wentylacją? Dobra, mamy mundur pilota. Okej, i to trzeba... A to nie jest tu. To jest to. Dobra, załóżmy go sobie. Okej. I tu jeszcze mogę znaleźć sposób na ominięcie posterunku. Tam gdzieś musi być jakaś miejscowa. So, what's this big project you're working on? Well, I can tell you, but then I'd have to kill you. Really? Couldn't you just trust me? No? Oni się kurde kłócą między sobą. Myślałem w pierwszej chwili, że to do mnie. My best not to enjoy it. Dobra, to jest gdzieś tam, ale wnioskuję, że tędy nie przejdę, nie? Ta. Trzeba jakoś ogarnąć przejście tu, środkiem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Reporting for duty, pilot? Another test flight, huh? You pilots are braver than me. You're clear to pass. Don't forget to schedule the flight in the control center. Okej. No dobra. Z racji tego, że mam mundur, no to poszło łatwo. Tylko teraz trzeba jeszcze ten lot testowy zaplanować. Pytanie, jak ja mam tu wejść na górę, bo się trochę pogubiłem. Znaczy nie tyle co pogubiłem, tylko nie wiem, gdzie tu są schody. No dobra, z tej nie widzę. Może tędy? Tędy, dobrze. No wejdźmy sobie na górę w takim razie. Witam, witam. Tough not seeing any action. Autoryzowane loty, dobra. O kurde. But SY920. curing a station like this? SY920. Tutaj tego nie ma, więc może... Okej. To są wszystkie, które mogą być. No dobra, czy on mi mówił, jaki to ma być? Bo myślałem, że SY20 to będzie git. Muszę znaleźć sposób na ominięcie... Okej. Nic tu więcej nie mam opisane. No to weźmy pierwszy z brzegu w takim razie sobie. Który jest tutaj gdzieś, o. Dobra. Nie było tutaj żadnego problemu, żeby to zrobić. Dobrze. I możemy teraz już się udać do naszego statku. Nie było tak trudno w sumie. Na początku było trudno, żeby się tam przebić przez... Oj. Dobra. Żeby się przebić przez ten początek fazy gry, fazy questa, ale teraz to już łatwiutko. To se zgarnę, bo się przyda oczywiście cyfry i inne duperele. No i co, zawijamy statek i robimy skoki, nara. Oddokuj. Jasne, nie ma problemu. A patrz teraz, gościu. I kurwa, szukaj mnie teraz.
Babyku. Nara! I w ten właśnie oto sposób zajumałem wam statek. No i gitarka. I na pokład ciach. Tap something you might be interested in. Well, well, No well. idzie. Welcome back, Rook. Looks like No a jak? Wiadomo. Jestem najlepszym piratem kurwa na świecie. Łatwiutko. Dobra, bo tu jakoś trzeba było przejść. A nie, dobra. Okay. Dobrze, jakoś dookoła trzeba pójść. Well, you certainly made a lot of noise on that station. It's not my style personally, but you got the job done. That's what matters. Well, I don't have your combat skill, and getting shot by a platoon of Marines is not my idea of a good time. You bailed before I could make the offer, but I'd like to buy you a drink to say thanks. It's the last time I'm paying, of course. Because if Delgado's right about Crix's legacy, you've earned more than your fair share already with that comm spike. Yeah, and I had to feign my surprise to make sure I didn't rat you out. But thanks for trusting me with that info all the same. Us rooks have to stick together. Sounds like you're on board as a true believer. I have to admit, the way things are going, I'm starting to believe myself. Discovering Crix's legacy would solve one of the settled system's great mysteries. Oh, I'm as curious and excited as anyone to see what we'll find. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news. No dobra, to idźmy teraz do niego. Gdzie on tu jest? Tędy. Okej. Better to stop here than down on the surface of Suvorov. Nade mną. Tu gdzieś były jakieś schody, żeby tam dotrzeć. O, dokładnie te. Dlatego chwilę temu się zastanawiałem, jak tam pójść, bo myślałem, że tymi schodami mam pójść, a nie pamiętam, gdzie są. Jasmine tells me that you not only brought us the comm spike, but an entire prototype UC ship. I'm impressed, Rook. Very impressed. Should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She said you had to start a fight on the station, so it sounds like things didn't go smoothly. Lucky for you, I don't give a damn how many Marines you killed. Your job was to get the comm spike, whatever the cost. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Comm spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called Generdyne. They're responsible for the massive conduction grid that powers the city. We get our hands on their electrical absorption tech, and Jasmine swears she can tame it to handle Bannock 4. It's the giant shroud that covers the entire city. Big ugly thing that Generdyne uses to absorb lightning strikes. When you arrive in Neon, I'm sure your contact will fill you in with all the boring details.
You damn right she can. My girl can piece together a jump engine with her eyes shut. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward, we all split the cash. Don't worry. When Crix's legacy is aboard the Key, we'll be splitting plenty of cash. Until then, I want you to do everything Estelle asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. Understood. We'll do our best to remain on her good side. Never mind her good side. You'd be better off appealing to her bank account. That is what drives her. Estelle will be waiting at Madame Sauvage's place. I'd say don't keep her waiting, but chances are she won't mind. Girl loves her liquor. And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us, so I want you focused. We are one step away from Crix's legacy, and we cannot afford any screw-ups. No i questik kolejny ukończony, dobra. Bieganie ze zbyt dużym obciążeniem? Co ja mam kurde takiego? Muszę założyć ekwipunek, który miałem. Okej, to jest ten. Dobra, założone. 242 na 240. Dobra, nie wiem czy nie muszę skoczyć sobie po prostu. Tutaj się do Neonu, dobra. Ale ja muszę skoczyć do Nowej Atlantydy. Bo mamy trochę surowców i wypadało wziąć i to zostawić w loży. O Jezus, muszę do statku dotrzeć. No tak. Muszę dotrzeć do statku. Mam nadzieję, że jest tu mój statek. Nie, nic nie potrzebuję. Mam nadzieję, że to jest mój statek. Żeby nie było, że zajumałem jakiś inny. Gdzie jest mapa? No, come on. Ciach. Ciach do loży, wyląduj. Ale tą szybką podróż to tu naprawdę dobrze zrobili moim zdaniem. I have things for you. Co tam masz dla mnie? If something's on your mind, you can tell me. Yeah, take a look at this. No bo jakaś gówno pewnie. Bye, love. Wiadomo. Can't think of a better place to recharge and ready ourselves for our next mission. Kto by się spodziewał, że nie dostaniemy jakiegoś badziewa. Sona, o niczym. Siedź tu na dupie i ciesz się, że żyjesz. I cyk. Teraz człowiek taki lżejszy się wydaje, nie?
I cyk do dzielnicy handlowej, opylić wszystkie rzeczy i zaraz będziemy lecieć na Neon. Hello. Hello. Hello, hello. Czy Sara zajebie w ścianę baranka? A, dobra, bo to nie tu. Myliły mi się I'm budynki. afraid, due to recent legislative action, I'm no longer welcome to UC District. Ja tu nie Yes. chcę żadnego statku, tylko chcę ci opylić parę rzeczy, które mi są totalnie niepotrzebne. Jedenaście milimetrów amunicja. Dziesiąt, 40. No, ten sprzedamy. Dobra. Ciach i ciach. A, już nie masz golda. Dobra, to jest go. Right. Bioru chyba nie założyłem. A, mam ten kradziony, dobra. Ale on jest lepszy niż ten, co mam. Come back. No dobra, Something else. trzeba będzie jakoś go później zmienić. Na taki niekradziony. Ale póki jest najlepszy, to nośmy go. Może mnie nie złapią o sam mundur, to chyba nie będzie takiego problemu, nie? Tak mało warty. Się wyjebała baranka w ścianę. Dobra, ciach. Uzbrojenie już wszystko mu sprzedałem. Dobra, skafandry też. No to plecaki. Hełmy i ubiór. A, jeszcze przedmioty miotane. Tam chyba jakieś są jeszcze też. Nie. Pomagacze. Chyba nie zbierałem nic takiego. A jednak zbierałem. Ale jakieś pojedyncze sztuki. To zostawiam, bo to się może do czegoś przydać w sumie. Masa. Dobra, reszta może być, bo jest nic nie waży, więc może się do czegoś przydać później. No dobra, to mamy wszystko. Ustal kurs i wyląduj. Skaner twojego statniku ujawnia coś tam. Udaj się do Madame Sauvage Place. Dobra. Czy w tym skanie mi ten mundur wykryje? Mam nadzieję, że nie. Tu się przechodzi przez security neonu. Zobaczmy. Tak szybko przebiegłem, że nawet nie zdążył zeskanować. Okej. Dobra, robimy dalej karmazynową flotę, nie ma co tutaj zastanawiać. Wow, a, gra się zapisywała. Nie wiem, co to za lag. Tu jest, Jezus. Szukam kurwa znacznika i go nie widziałem. Miałem wrażenie, że mi się nad głową gdzieś wyświetli. Dobra, siema. You looking to get zoned? Yeah, you know, dusted, blazed, frosted, high. If you weren't here to buy some Aurora, then what the heck do you want? Really? You're just gonna blurt it out like that? Good God. Since it's obvious you're the rook that Delgado sent, I'm gonna save both of us some time. Turn around, fly back to the key and tell the big boss that I'm in no mood to screw around. We'll make this deal when he starts taking me seriously.
Come on, give me a break. You're not exactly a top dog over there at the key, now are you? Sending me a rook to handle a job this risky is a goddamn insult. Specifics, huh? Okay, fine. I spent the last 3 months setting up this job, burned 2 contacts and a hell of a lot of credits. The whole time, I'm also keeping Bayou off our backs. That idiot even catches a whiff of money and he latches onto you like a damn leech. The few times I've dealt with Benjamin Bayou in the past have been rather unpleasant, to say the least. All right, I get the point. Let's just get this over with. I don't have a ton of time to stand here and screw around, so I'm gonna make this as clear as possible. You want the conduction grid tech, then you're gonna have to download it from the power core of Generdyne's facility in the underbelly. Some fancy name the brain-trusted Generdyne calls the room where all the power from the conduction grid is stored. Cute, right? Hey, don't look at me. I didn't build the damn thing. All I know is that the tech inside the place is valuable. Beneath your feet, genius. It's the lowest level of Neon. Generdyne and Xenofresh are down there, along with some of the finest cuisine in the city. I'm talking about Generdyne's main power plant for Neon. All their cushy offices might be up in the trade tower, but the nuts and bolts of their operation are running beneath the city. Love the confidence. But before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Generdyne, I need you to plant a virus into their system. It's a simple side job that'll earn you some credits. I think you can handle it. The elevator doesn't exactly go to the top floor in that head of yours, does it? Everything in the Crimson Fleet is accomplished through a decent helping of give and take. As in, I'm not going to give you the information to get your precious data unless you take this virus and upload it like I asked. That's because you're planning it for me as a favor. Generdyne has all sorts of tasty, valuable snacks in their databanks, and I want access. Here, take this microdrive and access the computer in Brayson Bayou's office. It'll do the rest on its own. It might be wireless, but you aren't going to be able to use it from here, genius. Generdyne's got their place locked down tight. But, as usual, the weak link comes from the people that work there. I recommend you start with Ayumi Komiko, an upper-level exec at Generdyne. Get your hands on her security pass, and you'll have the run of the place. Ryujin Cloud doesn't mean shit at Generdyne. So you're gonna have to deal with Komiko and potentially her boyfriend, Benjamin Bayou. Anyway, you can find Komiko at Euphorica. Talk to the owner of the place, Micah. She'll point you in the right direction. As for dealing with Komiko herself, she's got an office in the trade tower if you're looking for something incriminating. The rest is up to you, Rook. When you're done, come meet me at the VIP booth in the Astral Lounge so we can celebrate. Pretty laid-back club over in Ebside. Owner's name is Micah. She's young, but sharp as a razor, and has gang muscle to back her up. The little Aurora Lounge she has tucked away in the building is the real gold mine. Said she modeled it after opium dens on old Earth. Bayou takes a cut of the profits, of course. The rumor says it's way less than he usually takes. No one knows why. Businesswoman. Tough as hull plating. She's the COO at Generdyne, and I can assure you she didn't get there with her winning smile. As for her relationships, well, that's a bit more complicated. Publicly, she's having a bit of a fling with Benjamin Bayou. But rumor has it that she's just using Bayou and having a little bit of fun on the side with Micah, the owner of Euphorica. If I were you, I wouldn't bother trying to appeal to her good nature. She's a manipulative person who uses people to get what she wants. Nepotism gets him the job at Generdyne as their chief technician.
Yet the guy doesn't know the first thing about electrical engineering. They obviously invented the position just to give the moron a salary. One of the many poorly kept secrets in Neon. Frankly, I think he's such a screw-up. Benjamin Bayou stuck his ass in that facility under the city to keep him out of the limelight. Not much to tell, really. Thanks to their nifty little conduction grid, they're able to provide power for the entirety of Neon. Damn thing was supposed to be some kind of miracle invention, turning lightning into usable electricity. Neat trick, right? Only catch is that you need a planet like Voli, where lightning strikes often enough to make it feasible. Guess how many of those exist? Ding! If you said 0, you're absolutely correct. So Generdyne has been in dire financial straits for years. Loaning them credits? No, that's not how things work around here. The only reason they haven't folded is because they charge exorbitant fees for power. I'm talking 2 or 3 times what it costs in New Atlantis. Okay, now, on to round 2 of our little game. Guess who has a major stake in Generdyne and soaks up all that delicious profit? Oh, sorry. That's a good one, Rook. No, it's not Generdyne's shareholders. It's good old Benny Bayou. That son of a bitch has a finger in every single pie in the sorry excuse for a city. Generdyne's no different. All off the books, of course. How the hell do you think Brayson Bayou got the job down there? It wasn't because of his good looks or smarts, I can promise you that. Don't let Komiko push you around. Odniosłem na koniec tej rozmowy wrażenie, że myśmy już z nią o tym gadali w momencie, w którym zatrudnialiśmy się tam przy produkcji... jak to się nazywa? No tego odlotu, czy jak to tam się zwie. No nieważne. Mam wrażenie, że już ten temat był poruszany, tylko że teraz się to wzięło i nie było wyszarzone, tylko normalnie jako opcja dialogowa. Nowa. Dobra, co my tu mamy? No dobra, to najpierw dowody spróbujmy odszukać, żeby ją zaszantażować, bo może nam nie powiedzieć. A tak przy okazji, jakby nam nie wyszła perswazja, to będziemy mieli czym jej to wytłumaczyć, że tak powiem, dosadnie. Generdyne Industries welcomes you, as long as it doesn't get me into serious trouble. Ask away. It was great speaking with you. Dobra, zrobię to już w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, wbiję do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć.